Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saurara ku a wani sabon darasi na akan jerin darussanmu na HTML na CSS, kuma ina muku barkar sake kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka mai suna AL-MUBARAK TV. Wannan darasi shine darasi na 15. Darasi na 14 da ya gabata mun shi ne akan CSS text shadow property. Yau kuma insha Allah za mu yi shi akan CSS list property. Kafin mu ci gaba, yan uwa zan so ku min subscribe, ku danna mun alamar karrawa da kuma like domin samun sababbin darussa da zarar an dora. Wannan shine darasin da zamu yi ne insha Allah, CSS list. Sai mu zo mu goge wannan CSS na wancan darasi da muka yi, mu zo mu save mu yi refresh. Kun ga shadow ya fita. To menene CSS list? CSS list property ana amfani da shi domin yin list din abubuwa, kamar kai list din akwai orderly list, akwai unorderly list a cikin CSS list. Yanzu za mu je ga list din sai ku ga yadda yake. Idan muka less da an girtar sai mu kira orderly list din, sai mu zo nan mu rufe shi, mu saka backslash sai mu rufe list din, sai mu zo a ciki sai mu saka list. Sai mu ci alal misali, bari mu rufe shi dai tukuna, sai mu copy din shi, sai mu zo nan mu ce copy, mu zo nan mu ce coca cola, mu zo nan mu ce milk, mu zo nan mu ce sugar, sai mu zo mu save mu refresh. Kun ga list ya fito a default na nambobi. To idan za mu mu list din mu, za mu saka list a CSS namu, za mu zo nan sai mu kira order list din nan, ko mu zo a nan a cikin list din nan mu saka class selector. To ba za mu saka class selector ba, ba za mu saka class selector ba, mu bashi a wannan order list. Sai mu yi open and close curly brace. Idan muka yi open and close curly brace, sai mu zo a ciki sai mu kira list, sai mu saka dash, sai mu kira style, mun kira style sai mu saka dash, sai mu kira type, sai mu saka color. To a nan za mu bashi iya abun da muke so. Nan idan ka ga dama za ka, to nan shi a list, order list a HTML yana daukar alphabet ne, za ka saka A. Idan roman ne za ka saka I. Idan AV, idan 1 2 3 ne za ka saka 1. to shi kuma CSS list baya daukar wannan, rubuta mai za ka yi. Kamar yanzu idan muna buƙatar mu canza shi, mu mai sai alphabet amma kuma capital, sai mu ce offer alpha, sai mu saka semicolon, offer dash alpha, sai mu yi save, mu zama refresh. Kun ga kuma abcd. Idan kuma ba offer muke so, muna so mu dauki muna so lower ne, sai mu ce lower alpha
idan ka sa lower sai ka saka dash ka saka alpha, sai mu zo mu save mu refresh. kun ga lower alpha. Idan kuma roman muke so sai mu ce offer roman, sai mu save mu zo mu refresh. kun ga offer roman. Idan kuma lower roman muke so sai mu ce lower roman, lower dash roman, sai mu zo mu save mu zo mu refresh. kun ga lower roman. Idan kuma cycle muke so sai mu ce cycle, mu zo mu save mu refresh. kun ga cycle. Idan kuma disk muke so sai mu ce disk, sai mu zo mu save mu zo mu refresh. kun ga. Idan kuma Georgian muke so sai mu saka Georgian, yaren Georgian kenan yadda suke lissafi, sai mu save mu zo mu refresh. kun ga ok. abinda yasa style sai mu zo anan mu mayar da type din, sai mu saka color. mistake muka goge wannan type din, kun ga yanzu mun mayar da shi, mun saka column, mun saka Georgian, sai mu save mu zo mu refresh. kun ga yaren Georgian. Idan kuma ba Georgian muke so ba, Armenian muke so, sai mu kira Armenian, sai mu zo mu save mu zo mu refresh. kun ga Armenian. to wannan shine order list. to amma a HTML order list, a darasin da muka yi na HTML mun yi order list, mun yi on order list. a HTML wannan on order list baya daukar a waɗannan abun da yake dauka kawai daga roman sai alpha sai kuma 1 2 3. to amma a HTML list yana daukar waɗannan, kuma a HTML baya daukar none, kuma a CSS yana daukar none. ka ce baka son duk wannan sai ka saka none, kai save mu zo mu refresh. kun ga tsaunan waɗannan abubuwa. idan a HTML ne sai dai mu saka on ordering list. idan muka mayar da shi haka, muka zo nan muka cire o ɗin nan muka saka u, shine on ordering list. yanzu idan muka goge wannan mon ɗin muka save muka zo muka refresh. kun ga coffee, coca-cola, milk. bari mu yi coffee din wannan. sai mu coffee, sai mu mayar da wannan order list, mu mayar da wannan mu mayar da o din mu. kun ga wannan on order list, wannan order list. idan muka yi save muka zo muka yi refresh, kun ga wannan order list, wannan on order list. sai mu copy din wannan declaration din shi ma, sai mu kira u ya kasance na on order list. sai mu zo a order list din nan mu saka none, mu zo a on order list mu saka lower alpha, sai mu zo mu save mu refresh. kun ga none babu komai na order list, shi kuma order list lower alpha. sai mu zo mu ce lower alpha, mu ce lower latin,
sai mu zo mu yi save mu yi refresh. Kun gani, sai mu zo nan mu ce Greek, mu zo mu yi save mu yi refresh. Kun ga Greek, lower Greek. Sai mu zo nan mu saka non, shi ma wannan mu zo mu saka mai non. Sai mu zo mu yi save mu yi refresh. Kun ga ordering list non, on ordering list non. To amma a HTML on ordering list baya ɗaukar non, on ordering list shi yake ɗaukar non. Ordering list baya ɗaukar cycle, baya ɗaukar square. On ordering list shi ke ɗaukar cycle, ya ɗauki square, ya ɗauki disk da sauransu. Ya ɗauki Georgian, ya ɗauki Armenian da sauransu. To amma a CSS list on order list zai ɗauke su, order list zai ɗauke su. Duk wanda ka kira, kawai da ka zo a cikin HTML naka, da ka zo a cikin HTML cikin body, ga body, da ka zo a cikin body ka ƙirƙiri order list ko on order list, kawai za ka zo a cikin sai ka kira style type equal sign double quotation text slash css, sai ka zo ka rufe shi, sai ka kira shi ko ka bashi suna id selector ko class selector. Ka zo anan ka kira shi, ka yi mai abin da kake so, ba sai ka tsaya kiran order list ko order list. Duk wanda ya zo ma kira ɗaya za ka yi. Amma HTML sai ka zaɓe shi me kake so ka sa. Idan 1 2 3 za ka saka sai ka kira order list, idan alpha ne za ka saka sai ka kira on order list. Wannan shine list a HTML a CSS. A nan za mu dakata, da fatan kuna jin daɗin wannan darsa na. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, a huta lafiya.